Right. Good evening, all of you. Can you all hear me? And can you see the screen as well? If someone can confirm, we can start. Mm, those who are in YouTube and those who are in Zoom, can someone confirm whether you can hear me or not? Okay. So I will copy the URL from the YouTube and paste it here as well. So YouTube. Okay, good. So if someone want to share this link, so you can share. So I will also share this link with others, so then others can also join. Right. Okay. Shall we then start? Okay. Now, again, good evening, all of you. Today, I will start a new lesson that is trigonometry. So this is the very keynote lesson which is included in grade 11 syllabus. So before we start this trigonometry theories, I just want to highlight that this is the lesson that we have in all our syllabus as a one single unit. That means if you can consider this lesson as a one full lesson, so and you can understand the theory well under the trigonometry, and you will have 10 out of 10 at the exam, because this is actually a 10 marks at the exam. So actually there are three parts will be there in the questions. That means there are 75% of the question, essay type questions, will allocate for trigonometry, and the remain can be uh, the scale diagram in grade 10 maths, and also the bearing angle, which is the lesson included in grade 9. That means the scale diagram from the grade 10 syllabus, the bearing angle from the grade 9 syllabus, and also the trigonometry itself, grade 11. So you can add together and you will have 10 marks at the exam. But don't worry, this is, even though this is grade 10 syllabus seminar, so I will introduce all the theories from the grade 9 bearing angle and also grade 10 scale diagram. So anyway, there are so this seminar will conduct up to the 3 days. So I mean, so this is the first day of the trigonometry, and the next Saturday is the second day, and the day after the next week we have week after the next week we have another wonderful session for trigonometry as a third and the last day. So once we complete these three trigonometry seminar series, you will have 10 marks, right? Okay, today we have to learn the basics of the trigonometry. Okay, now by studying this lesson, you will be able to identify the trigonometry's ratios. I will introduce what are those ratios, like sine and cosine and tangents. So there are three ratios, right? Sine, cosine, and tangents. So you will be able to identify, right? Then perform the calculation related to the triangle using the sine, cosine, and the tangents. That means you have to do a set of calculation based on the trigonometry ratios. You must be able to do this one in order to take the 10 out of 10 marks at the exam, right? Don't worry, these are very, very simple thing, and you will have 10, right? Now, finally, use the scientific calculator to examine the accuracy of the solution, right? This is actually uh, recently we have removed this one from the 2023 O-level syllabus. Therefore, we don't want to look into the third bullet point of the trigonometry. First, we have to identify the trigonometry ratios. Then we will go to the calculations based questions. Now, so actually, what do you mean by trigonometry? Trigonometry is kind of a lesson that we can use to calculate this kind of a thing, right? For example, so
you can see this kind of a huge building. The height of this building is unknown. Let's assume, right? The height of this building is not known, right? But you are in this place and you want to find the height of this building. Right? There is no any proper way to calculate the height of this building without having the tape or measuring instrument in the earlier days. But once we introduce this wonderful theory that is trigonometry, we can do this kind of calculation to find this kind of, actually we have a ratios, right? Sine, cos, and tan. So you can use these trigonometry ratios so to find this height of the building. So that is one kind of application, right? Likewise, you can find the height of this building, and if you want to find the distance from the you and the building, and if you want to find the incline, uh, the distance, and if you want to find the angle here and angle here, right? Like that, we can do the calculation to find the unknown thing, right? But you must know that this trigonometry ratios and the trigonometry uh, theory will only applicable for the triangle with the 90-degree. That is what we call the right triangle. Therefore, you must clearly identify that the trigonometry ratios or trigonometry knowledge or trigonometry ratios, right? We can apply only for the right triangles. We cannot apply the trigonometry ratios, the triangle which is acute angles or any other triangles other than the right triangle. So you must have a right triangle. Actually, this is 90-degree. Therefore, you can see ABC triangle. So actually, we are going to calculate this horizontal distance or this vertical height or the inclined distance of the triangle. And also we can calculate this angle. We know this one as 90 degree and we can calculate this one as well. So likewise, if you can visualize the practical type questions like this, and if you can convert this practical type questions to the 2D plane with the help of the right angle triangle, others are very simple, right? I will repeat that sentence again. So this is the practical kind of example. So you want to find the height of the building. Now that is the questions I have. Now, to what I can do now, I can draw this building and identify the right angle triangle like this. And then I will go with this right angle triangle, and uh, I can take the help of this trigonometry knowledge. Actually, we will take sine, cosine, and tangents. So these are the trigonometry ratios. I will introduce that one in upcoming slides. So by using this knowledge, right, we can calculate the triangle height and distance and the angles. We can calculate. Actually, these practical type questions will convert to the right angle triangle like this. Then after that, we can use the trigonometry knowledge to find the distance and the angle, right? Actually, there are two things we can do. There are only two things we can do from the trigonometry. That those are, the first one is we can calculate the distance, and the distance. Right? This is the one thing. And then we can calculate the angle here and angle here. So since this is 90 degree, we don't want to calculate this one. We know that this is equal 90 degree now. So we don't want to calculate this angle. We know that 90 degree. And we must calculate this one and this one. Right? These are the two things. Right? First one is we can calculate the distances of this triangle. This one and this one or this one. This is the one thing. And another thing is we can calculate these two angles. Right? Before we calculate these two things, what we want to do? We want to convert the
practical questions which is given in the questions at the exam to the, so you have to convert into the 2D plane, I mean 2D right angle triangle. 2D don't want, you don't want to consider 2D, actually you can do 2D, no, right? This is what we call the right angle triangle. So if you can convert these practical questions to the right angle triangle, others are very, very simple. I hope this is clear. Right, okay. Now I will go to the another example right here. So if you want to calculate the height of this plaque tower, so you can calculate, so you can divide into two, right? Now you are in here, you are in here. Now you can, now this is kind of practical questions, right? So you want to calculate the height of this one. Let's assume that this is the height h. Now this h, now since I am in this place, I cannot calculate, I cannot convert this kind of a practical situation to one right angle triangle, because now I am in these positions, right? It has a height from the bottom of this tower. Right now, I will convert these practical questions into two right triangle like this. This one. So you can see this is the first right triangle and another triangle. So in the top right triangle, you can easily calculate this one. So I will introduce that how to calculate this one anyway. So in these positions, to identify the things, I will introduce, you can do this one. So you can calculate the height of, I mean the distance of the right angle triangle. Here also in the bottom right angle triangle, you can calculate, let's say this is H1, simple H1, and this is simple H2. So you can add the simple H1 and simple H2 to calculate the capital H. So that is the height of this one. So this is how the practical questions will convert to the, I mean, the right angle triangles. It can be 2 or 1 or more than that. Usually it can be 1 or 2. Sometimes can be more than 2. So once we do a set of questions based on the trigonometry, you will feel like this is very, very simple thing. Right? This is actually very simple, right? This is very simple lesson, but exam point of view, there are 10 marks will allocate for this one. Now, this is the very, 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 very important slide I have. So as I mentioned before, anyway, I want to know that whether you got this one or not. Up to now, is it clear? Please, those who are in YouTube or Zoom, actually Zoom, okay, you already response me, and others, please, everyone, send me a message through this chat, whether it can be Zoom or YouTube. You are okay to proceed or not? Clear? Okay. So don't worry. I will give you a set of questions based on the trigonometry. Then you can understand, right? Okay, clear, very clear. Okay. Now this is the point you need to understand clearly. Right now onwards, I will use the language Sinhala to explain the things more clearly. So otherwise you will feel boring sometime. Now, then අපි trigonometry lesson එක කරනකොට මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන මේ වෙලාවේ අපි කරන්න යන්නේ practical question එකක් solve කරන එක. දැන් මෙච්චර කාලයකට ඔයාලගේ O-level syllabus එකේ තියෙන theories ඔයාලා ඉගෙන ගත්තට ඔයාලා ඒව use කරලා practical real time problem එක solve කරලා නැහැ ඔයාලා. ගොඩක් වෙලාවට. නේද? ඔයාලා දන්න දේ තියෙනවා. දැන් ඔයාලා එකතු කරන්න දැනගත්ත කියලා, බෙදන්න දැනගත්ත කියලා, multiply කරන්න දැනගත්ත කියලා, divide කරන්න දැනගත්ත කියලා ඔයාලගේ ජීවිතයේ හම්බ වෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට solutions එතනින් ගන්න බෑ. ඔයාලට එතනින් එහාට යන්න වෙනවා. නේද? ගොඩක් දේවල් කරනවා නම්. එතකොට හිතන්න දැන් ඔයාලට practical question එකක් තියෙන වෙලාවක trigonometry knowledge එක පාවිච්චි කරලා, හොඳේ?
ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ knowledge එක practically use කරන්න ඒ වගේ වෙලාවට. ඉතින් මේ lesson එක ඔයාලට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් කියන්නේ මේ related practical questions වලට answers හොයන්න පුළුවන්. දැන් පළවෙනිම කාරණේ තමයි ඔයලුවට දාගන්න ඕන අපි ගාව තියෙන practical image එක මොකක් හරි image එකක් තියෙනවා. ඒ image එක right angle triangle එකකට convert කරගන්න ඕන. පළවෙනි step එක. right angle triangle එකකට convert කරගන්න හේතුව තමයි right angle triangle එකකට අදාළව අපි ගාව knowledge එකක් තියෙනවා trigonometry කියලා. හොඳද? ඒතර මේ trigonometry knowledge එක use කරලා right angle triangle එකකට අපි දන්න distances, ඒ කියන්නේ මේ incline, horizontal, vertical මේ sides තුන හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම angles හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ practically තිබුණ ප්‍රශ්නයක් right angle triangle එකට convert කරගත්තට පස්සේ අපිට ලේසියෙන්ම මේ right angle triangle එක දිහා බලලා මේක solve කරන්න පුළුවන්. මේක solve වෙනවා කියලා කියන්නේ අත්‍තරම practical question එකට answer එක අපි හොයලා ඉවරයි. මොකද අපි practical question එක තමයි already convert කරේ මේ වගේ right angle triangle එකකට. හරිද? ඔයාලට කොහොමද ඒක convert කරන්න කියන්නේ මම ඉස්සරහට කියන හරිම ලේසි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා practical question එක තුලින් right angle triangle එක දකින්න ඕන. දැක්කට පස්සේ ලේසි. Right. Okay. Now don't think about how to convert practical questions to right angle triangle. Don't think this moment. Now let's start like this. So you have right angle triangle here. You have. Now what we are going to do? We are going to learn the theories related to right angle triangles. අපි දැන් යන්නේ right angle triangle එකකට තියෙන theories මොනවද කියලා ඉගෙන ගන්න. මේ knowledge මේ trigonometry lesson එකේ. දැන් මෙන්න මේ right angle triangle එක ගත්තාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ මම මෙතන angle එක 90 degree කියලා දාලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මම මේක ටිකක් zoom කරන්න. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන angles දෙකක් තියෙනවා. මෙතන එක angle එක, මෙතන එක angle එකක් තියෙනවා. මම මේ වෙලාවේ මෙන්න මෙතන angle එක කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන angle එක theta කියලා ගන්නවා. I'm taking this angle as theta. Theta. This is the notation to represent the angle. Okay. Now you must be able to identify this side and this side and this side with the help of theta. Right? I mean by referring the theta. මොකද මේ theta කියන angle එක use කරලා theta කියන angle එක බලලා ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ PQ, QR, PR කියන triangle එකේ තියෙන sides තුන අඳුර ගන්න. ඒවට නම් ටිකක් තියෙනවා. මේ බලන්න. අපි theta කියන angle එකක් ගත්තොත් theta කියන angle එකට ඉස්සරහින් තියෙන මෙන්න මේ side එකට නමක් අපි කියනවා පහසුවට opposite side කියලා. මොකද්ද? opposite side. මේ opposite side represent කරන්න මම ඕව අකුරු දානවා. මොකද්ද? theta කියන කෙනාට ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනා තමයි opposite side එක ඉන්නේ. මම theta මෙතනින් ගත්තොත් කවුද opposite side වෙන්නේ? QR කියන distance එක තමයි opposite side එක වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ theta කියන කෙනාට ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනා තමයි opposite side එක වෙන්නේ. දැන් theta දැන් අනිත් මේ angle එක ගැන හිතන්න එපා. මම හැම වෙලාවෙම use කරන්නේ දැනට මේ වෙලාවේ theta angle එක මෙතන තියෙනවා කියලා. theta උතන නම් ඉන්නේ theta ඉස්සරහින් ඉන්න side එක opposite side. theta එක්ක ළඟින්ම ඉන්න කෙනාට අපි කියනවා adjacent side කියලා කියනවා. adjacent side. Right? So this is opposite side. adjacent side කියලා කියනවා. adjacent කියන්නේ මොකද්ද? meaning එක. ළඟම ඉන්නවනේ. ඔයාට adjacent කියන එක මොකද්ද? ඔයාගේ ළඟම ඉන්නවා. කිට්ටුම කියනවා. ඒතර ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති අයි මෙයාව ගත්තේ මෙයා කිට්ටුනේ කියලා. ඔව් කිට්ටුයි තමයි. හැබැයි මේ thetaට මෙයා තමයි කිට්ටු කියලා ගන්න හේතුව. adjacent side එක මේක කියලා ගන්න හේතුව තමයි මෙන්න මෙයාට ලොකු නමක් තියෙනවා. මෙයාට වෙන නමක් තියෙනවා. එයා ඒක වෙනස් කරගන්න කැමති නැහැ. එයාට තියෙන නම තමයි මේ 90 degree මේ perpendicular sign එක දෙන්නේ. මේ 90 degree angle එකට ඉස්සරහින් තියෙන දිග වැඩිම side එක. මේ බලන්න right angle triangle එකේ මේ distance එකට වඩා දිග වැඩිම කෙනා තමයි මෙයා. එයාව හඳුනා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට. දිග වැඩිම side එක. එහෙම නැත්නම් තවත් විදිහකින් කිව්වොත් 90 degree වලට කලින් ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනා. අන්න යාර කියනවා hypotenuse.
එතකොට මේ h අකුරෙන් represent කරන්නේ hypotenuse සිංහලෙන් කියනවා කර්ණය කියලා. කර්ණය. සිංහලෙන් කිව්වොත් මේකට කියන්නේ සම්මුඛ පාදය, මේකට කියන්නේ බද්ධ පාදය, මේකට කියන්නේ කර්ණය. English we will call the opposite side of this theta. This is opposite side and adjacent this one and the hypotenuse. So that is the huge length of the triangle, and this is also we can introduce as in front of the angle of 90 degree. This is hypotenuse. Now you must be able to identify the OAH, HAO, these kind of a thing, hypotenuse, opposite side, the angle, and the adjacent side, opposite side distance and the adjacent side distance with the help of theta. ඔයාලට පුළුවන් වෙනවනේ මේ අකුරු තුන අඳුර ගන්න. මෙයාව O, මෙයාව A, මෙයාව H විදිහට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් බලන්න මම තව ට්‍රයැන්ගල් එකක් දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන්ද කියලා බලමු. මම මෙහෙම ට්‍රයැන්ගල් එකක් අඳිනවා. දැන් හිතන්න මම මෙන්න මේ වගේ ට්‍රයැන්ගල් එකක් අඳිනවා. This is 90 degree. So that means so wait for a moment, I want to make it 90 degree. Okay, this is 90 degree, and with respect to this theta, I want to, let's take this as a ABC. ABC is right angle triangle. Now the theta is here. Please tell me that what is the opposite side of this triangle ABC? What is opposite side of the triangle with respect to theta? Theta එක්ක බලද්දි කවුද opposite side එකේ ඉන්නේ? Some please everyone. කවුද opposite side එකේ ඉන්නේ? It should be opposite side, means it should be BC. This is the opposite side. Then this is very easy. This is always hypotenuse, and this should be adjacent side, right? I hope this is clear. Now you are in this position. Now you are talking about this. You're not talking about. You are doing the things with respect to theta here, right? In this case, we are doing the things, right? අපි මොන එක එක දේවල් කරනවා. කවුරු දිහා බලනද? කවුරු ගැන අවධානය යොමු කරනද? θ මෙන්න මෙතන ඉන්නවා කියලා හිතලා. දැන් θ මෙතන ඉන්නේ. එතකොට opposite side මෙහි. දැන් adjacent side මෙහි. දැන් hypotenuse මෙහි තියෙන්නේ. Right? You must be able to do this one, right? Okay, this is the very first thing. Right? Now, if you want, you can copy this one. Now, this is the very, very fundamental things which is coming from the trigonometry's knowledge. Now, please everyone copy this one and send me like okay. හැමෝම මේක copy කරගන්න නේ. Try it. The title is trigonometry, right? Anyway, I think you can copy here trigonometry, right? This is the title today, trigonometry, and so since this is the first time you are talking about the trigonometry, I will give you the time to you to copy trigonometry, trigonometry, trigonometry. Someone, you can trigonometry. It's okay. Now here, after that, you want to write here. Okay, I will give you the sentence, right? So please note down. So මෙහෙම තරු ලකුණක් දාගන්න. So you have to put star mark here. So you have to put star mark here, and please note down that what is happening here. Okay. Please everyone note down trigonometry ratios. Trigonometry කියලා දාන්න. Trigonometry, right? Just trigonometry. Trigonometry
knowledge, trigonometry knowledge can, trigonometry knowledge can, trigonometry knowledge can be applied, trigonometry knowledge can be applied on, trigonometry knowledge can be applied on, trigonometry knowledge can be applied on right triangle triangle. Please make it uh, correct like this. Trigonometry knowledge can only be applied. Only. So that is very important. Only be. අනිත්‍යවට බෑ. Trigonometry knowledge එක use කරනකොට right angle triangles වලට විතරයි. Trigonometry knowledge can only be applied. Only, right? Applied for the right angle triangles. After that, you can draw these right angle triangles. Right? You have to draw both, right? You have to do both. But do like this, right? Do like this. So first draw this one and keep some space, and after that you have to draw this one. For example, මෙහෙම ලියන්න මේ ඔයාලගේ book එකේ මෙහෙම තියෙනවා නම් මුලින්ම මේ triangle එක අඳින්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඉඩ තියන්න මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඉඩ තියන්න. ඊට පස්සේ අනිත් triangle එක අඳින්න. පොඩි ඉඩක් තියන්න කියලා මම කියන්නේ. මොකද මම මෙතන මේ triangle එකට ඉස්සර යමක් ලියනවා. ඊට පස්සේ මේ triangle එකට යටි මම යමක් ලියනවා. ඒ කියන්නේ මම introduce කරන්න යන්නේ sin. ඔයාලට ඕන නම් මේක විතරක් ඇඳලා කමන්නේ පස්සේ මේක අඳිමු. එහෙමත් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. කොහොමත් ඔයාලට මේ දෙකම ඇඳ ගන්න වෙනවා. ඔයාලට first time නිසා මේ වගේ terms AOH කියලා දාන්න එපා. AOH කියලා දැම්මත් කමක් නැහැ. arrow key එකක් දාලා ලියාගන්න. opposite side නම් මෙහෙම ලියාගන්න opposite side. hypotenuse නම් H කියලා H කියලා දාගන්න මෙහෙම. adjacent නම් මෙන්න term. මේ terms ටික ලියාගන්න. නැත්නම් ඔයාලා දන්නේ මොකද A කියන්නේ මොකද O කියන්නේ H කියන්නේ මොකද. Capital A denotes the adjacent side and the opposite side O and the hypotenuse H. And be quick on this one because today I will introduce the trigonometry ratios, and after that I will do the simple calculations based on the ratios to find the angle and distances, and then I will do exam type questions, and after that, if we have time, we can go with some other topic as well. Okay. And also, the next week, I'm not sure we can do this one today. So the next week, so you must have the trigonometry tables with you. So you can see in your syllabus, I mean your textbook, which is given by school. So you have a trigonometry tables at the end of your textbooks. So in the textbook, you can see there are some tables at the end of the pages, right? Towards the end, right? So those are the first two tables for logarithmic table. So we are not taking this one in this lesson. So these are allocate for the logarithm table. So after the logarithm tables, you have the sine table and the cosine table. Actually, those are in the same table. And the last one as a tangent table. Right? There are some pages. So at the exam also, they will provide the tables, logarithm tables, and the
trigonometry tables. Exam එකේදී සාමාන්‍ය පෙළදී ඔයාලගේ exam එකට ඔයාලා ගෙදරින් අරන් යන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි මේක. ඔයාලට exam එකේදී පොතක් හම්බ වෙනවා. ඒ පොතේ තියෙනවා වගු, ගණිත වගු, mathematical tables. So in that table, so and in that book, small book, right? So you can find the page for the sine table, cos table, and the tan table, and also the logarithm table as well. So I will later introduce that one. So please be ready with those tables in next week, right? So we can easily do this one in next week. Right? Okay, now I will introduce this the very important thing now, that is the trigonometry ratios. Now you must know that how many trigonometry ratios we are referring. So we are using three trigonometry ratios in O-level syllabus. But when it's come to the A-level maths, you are required to learn 6 trigonometry ratios. After the A-level exam also, you can study about the trigonometry ratios more than 6, right? That means if you enter to the university, you can learn about more ratios of trigonometry, right? For example, in the O-level syllabus, you have 3 trigonometry ratios. The first one is sine. So this is not the sin. We will call this as sine. So usually sine is not right as only sine. After the sine, it is very required. It is required to put the angle. Usually we have theta. No? So therefore the angle is sine theta. So usually sine is not right as it is sine. Sine කියන එක ඒ විදිහටම ලියන්නේ නැහැ. හරිය නිකන් රෙදිනපේ පාර ගියා වගේ තමයි නේද? එහෙම යන්න බෑ නේද? ඒතර සයින් කියන කෙනාට හැසිරෙන්න බෑම. සයින් කියන කෙනා එන්නේ හැම වෙලාවෙම කෝණයක් එක්ක. ඒතර සයින් θ, right? Trigonometry ratio එකක් කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම එයාට තනියම ඉන්න බෑ. So they cannot survive as it is sine, cos, tan. Even though we talk about the sine, cos, tan table likewise. But in the case of the calculations, you must have sine theta. And then the second one is cos theta. Cos theta, it is also called as cosine. This is a cosine. The ratio is sine, here cosine, but here it's right as cos, right? Cos theta. And the last one is tangent. So usually we will take it as a tan. Sin theta and cos theta and tan theta. So those are the 3 trigonometry ratios you are required to learn under the O-level syllabus. But when it's come to the A-level, so other than the sin, cos, tan, you have to learn cosine and sec and cot. Cosine, sec and cot. Other than the sin, cos, tan. There are 6, right? After you enter to the university, you have to learn about the more trigonometry ratios like sine, cos, tan, cosec, sec, cot, sinh, cos, tans. There are so many, right? So the application of these things are very, very fantastic. So it's a kind of a thing we cannot imagine, right? අපට හිතා ගන්න බැරි ගොඩාක් ලස්සන දේවල් මෙන්න මේ වගේ trigonometry ratios වලට අපට use කරලා කරන්න පුළුවන්, right? ගොඩාක් scientific finding වලදී, research වලදී, right? Innovative the technology based දේවල් කරනකොට sin, cos, tan මාර විදිහට use වෙනවා. හරිද? ඒක නිසා ඔයාලා මේ අද ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න trigonometry කෙලවරක් නැති තරම් දුරට යනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලොකු ගමනක් යන පළවෙනි අඩේ තමයි අපි දාන්නේ. ඒතකොට trigonometry ratios තුනයි sin, cos, tan. ඔයාලා මේ සම්බන්ධව deeply study කරනවා, A level combined maths කරනවා නම් physics කරනවා නම් ඉදිරියට මෙන්න මේ වගේ subjects මේක ගොඩාක් ගැඹුරට කතා කරනවා මේ වගේ useful. හරිද? Right. Okay. Now, so what do you mean by sin theta then? What do you mean by cos theta? And what do you mean by tan theta? So there are some equations. So you need to remember, not equation, that something definition, right? Okay, definitions. So the definition for sin theta is here.
So I'm taking this example. This is not this the case I'm focusing on right now. I'm focusing on this triangle now. Now theta is here, opposite side is here, and adjacent side is here, and the finally h is there. Now I want to write sin theta here. Sin theta is defined as in front and the opposite side distance O divided by h. For example, this is 5 centimeter, this is 10 centimeter, right? This is 5 centimeter, this is 10 centimeter. So 5 centimeter divided by 10 centimeter, that is 5 divided by 10, 0.5. 0.5 is the answer for sin theta. Sin theta is 0.5 in this case. So if you know the opposite side of the hypotenuse, so you can calculate sin theta. So that's what you need to do. Okay, then cos theta, and also you need to remember this one, right? So some if I ask a question like, so please write a equation for sin theta. So you must be able to write sin theta is equal opposite side here, or that is actually a opposite side here as PQ. So if you want to write PQ and the PR, so that's the answer for the sin theta. Okay. Okay, then cos theta. So don't write, right? Please. ලියන මාත්‍ර නෝන පොඩ බලා ගන්න. මම ඊට පස්සේ ලියා ගන්න ටයිම් එක දෙන්න. So the cos theta is defined as adjacent side divided by hypotenuse. Adjacent side here A divided by hypotenuse. So here adjacent side is OR divided by PR is the hypotenuse. Now, so since you know, if you know these two, so you can calculate the cos theta. For example, adjacent side is 3 centimeter. Let's take, right, 3 centimeter. Here 10 centimeter. So that means cos theta is equal 3 divided by 10. 0.3. 0.3 is the answer for the cos theta. So that's the answer for the cos theta. So you can see how easy these questions are. Now the tan theta. Anyway, you need to remember this one, right? So anytime you must be able to recall what do you mean by cos theta. Cos theta means AH. So you can write like, remember, AH is cos theta. OH sin, AH cos, and tan theta is opposite side divided by the adjacent, O divided by A. Right? In this one, PQ divided by QR. So these are the trigonometry ratios we need to understand, right? And also the relationship between the side, each sides of the triangle with the each side of the triangle with this theta angle. Theta angle is here. You can see theta is there, right? And also other sides of the triangles are there, right? මොනවද මේකෙන් කරලා තියෙන්නේ? theta කියලා angle එකයි ත්‍රිකෝණයේ පාද දෙකක් අතරයි relationship එකක් තියෙනවා. මෙතනත් angle එක theta ඉන්නවා. හැබැයි theta ඉන්නේ මොන ස්වරූපෙන්ද? cos කියන එක. හරියට නිකන් අපි හිතන්නකෝ අපි නිකන් angle එක කියලා මම තමයි angle එක theta. right? කෝණයක් කතා කරයි. right? now මම කෝණය. දැන් මම අද ඉන්නේ නිල් පාටට හුරු එකක් නේද? එතකොට මම නිකන් හිතන්නකෝ මම මගේ ඇඟට උඩින් මාව වහගෙන ඉන්නවා නිල් පාටින්. එතකොට කවුද තීටා වහගෙන ඉන්නේ මේ වෙලාවේ? sin ගේ. මෙතනත් ඉන්නේ මමමයි. හෙට දවසේ මම රතු පාට ටී-ෂර්ට් එකක් අඳන් ඉරත් for example, right? මම නිල් පාට එකෙන් රතු පාට එකට මාරුණා. හැබැයි මම වෙනස් වුණාද නෑ. මමමයි ඉන්නේ, තීටාමයි ඉන්නේ. හැබැයි මම ඉන්න ස්වරූපය cos theta කෙනෙක් විදිහට තමයි ඉන්නේ. හරි. මම අනිද්දා මම යනවා වෙඩින් එකකට. එතකොට මම මෙහෙම අඳිනවද? නැහැ. බ්ලේසර් එකක් දාලා අපි යනවා. එතකොට මමමයි ඉන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ අදින ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එක වෙනස් වෙලා tan. එතකොට මේ ඉන්නේ ටීටා මම විටකදී වෙන පාටක් තවත් විටකදී තවත් කලර් එකක් තවත් විටකදී තවත් කලර් එකක් විදිහට මම ලස්සන කරගන්නවා. මම වෙනස් කරගන්නවා. එතකොට sin theta cos theta tan theta කියලා කියන්නේ මේ වගේ ස්වභාවයක්. O level වලදී ඔයාලා අඳින්නේ මේ වගේ කලර්ස් මේ වගේ දේවල් විතරයි. ඒ වලදී තව 3 දෙනෙක් ඉගෙන ගන්නවා.
කැම්පස් එකේදී තවත් අය ගොඩාක් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් ඕලෙවලදී මේ තුන් දෙනා ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. તો ටීචර් තනියෙන් ලියනවද? ටීචර් තනියම ලියන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ටීචර් තනියම ලියන්න පුළුවන්. ටීචර් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මොකද ටීචර් කියන්නේ ඇන්ගල් එකක්නේ. ටීචර් තනිය ආන්සර් එකක් කියන්න බැරිද? පුළුවන්. ටීචර් කියන්නේ angle එකක්. So it can be 30 degree, 50 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, any degree, right? Any ඕනම කෝණයක් ටීටර් තනියම ලියන්න බැරිද? පුළුවන්. ටීටර් කියන කෝණය මෙතන දීලා තිබුණ නැතුණාට ටීටර් කියලානේ දීලා තිබ්බේ. මෙතන 30 කියලා දීලා තිබ්බොත් so here sin theta is we can write as sin 30, cos 30, tan 30. So you can see that theta will replace with the angle theta, the degree angle 30 degree. Likewise, we can replace. Now theta is not varying, but this if you consider the sin theta and if you consider cos theta, these are difference. Then tan theta difference. මේ තුන වෙනස්. මම සමානයි theta කියන theta මනේ. theta මෙතන theta මෙතන theta. ඒක හරි. හැබැයි theta මේ වෙලාවේ sin theta වුණාම එයා හැසිරෙන විදියයි theta cos theta වුණාට පස්සේ හැසිරෙන විදියයි theta tan theta වුණාට පස්සේ හැසිරෙන විදියයි වෙනස්. ඒ වෙනස ඔයාලට පේනවා මේ පැත්තේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා නේද? හරි. දැන් බලන්න sin cosine sin cos දෙකේ පොඩි right. If is it okay if you keep answer as a fraction? Yeah, that is okay. Right. Samadhi, so you can unmute, right? So please everyone, if you want, so don't request me whether you can open or not, right? Since even though this is the live programs, you can, those who are in Zoom can speak because this is kind of a practical lesson. Anyway, so you know that we have Wednesday Zoom class, so that is not going to be a YouTube free seminar. So this is actually the seminar series. Today, Saturday, at every Saturday at 8:30 p.m. we have start live programs using the Pass Me YouTube channel. So if you are interested about the seminars we conduct, please join our WhatsApp channel. So I will later send you the link through the YouTube, those who are in YouTube. And also you want to participate our Single medium and English medium Zoom classes, so you can contact this one. So you can call this number. And also if you want to participate for the online Zoom classes for your exam, so you can contact with us using the given WhatsApp number. And the special notice is in from the February onwards we are about to start the English medium maths paper class, right? This is the WhatsApp number. You can copy this one and send it as a message if you want to contact us, right, for the online Zoom class. And a special notice, February onwards we are going to start the paper class for the mathematics English medium as well. So single medium, there are so many classes, so you can join and learn the things because we have limited time. So if you can join, you will we can raise you a much more than you think. Okay, now please write down these three ratios. And I will give you some task you to do as well here. So can you use this triangle, right? Triangles and to write a ratio sin theta. What do you mean by sin theta? And cos theta, and finally tan theta. Please copy these three, and after you copied all the things, draw this triangle if you haven't drawn. And after this one, so you have to write sin. What do you mean by sin, cos, and tan with the help of this ABC, right? Not PQR. So this is the thing. So after you complete, please send me a message through the chat like okay. Hi. Oh. Stable එකක් නැහැ නේද? ඇහුනේ සමාධි. Stable එකක් නැහැ.
class table එකක්. I cannot hear. timetable එකක් නෑ නේද? I කොස් didn't. ටේබල් එකක් නෑ නේද කියලා අහන්නේ අයි. මොකද චතමේ? කොස් ටේබල් එකක් නෑ නේද කියලා අහන්නේ. cost table එකක් නැත්තම් මාර ප්‍රශ්නයක් නේ. අච්චු පොතේ ඔයාලගේ අච්චු පොතේ cost table එකක් නැද්ද? මං හිතන්නේ print වෙලා නැහැ. ඔයාලා මෙහෙම කරන්න හැටි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා විදුහල්පති ප්‍රින්සිපල් හම්බෙලා පොඩි කම්ප්ලේන් එකක් දාන්න. හරි අසාධාරණයි. ඔයාලයි මට එහෙම කරන්නේ. අනිත් ළමයි ඔක්කොටම මේක තියෙනවා. අයි මගේ පොතේ විතරක් මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ. අයි අයි මම ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලා ඉරිසියයිද? ජෙලස්ද? අහන්නේම. ආන ප්‍රින්සිපල්ගෙන් අහන්න, පොත් බෙදුව ටීචර්ගෙන් අහන්න, මැඩම්ලා ඔක්කොටම කෑ ගහන්න හෙට ගිහිල්ලා ඇයි මට මෙහෙම කළේ? ඈ ඇයි අපි කළුද කියලා අහන්න, හොටද කියලා අහන්න, ඈ ඇයි ඔයාලට අපිත් එක්ක තරහද කියලා අහන්න. ඇයි මේ ටේබල් එක මගෙන් හංගලා තියෙන්නේ? ඇයි බැරි වෙලාවත් කොස් ටේබල් එකකින් ප්‍රශ්නයක් කරුවොත් මම මොනවා කියලාද ලියන්නේ? මම මේක ඉගෙන ගන්න එපාද? අහන්න. අහන්න. ඊට පස්සේ කියයි කොස් ටේබල් එක තියෙනවා පොතේ. පුළුවන් නම් හොයන්න. සයින් ටේබල් එකේ කිට්ටුම ඇති කොස් ටේබල් එක චුට්ටක් ඇහැරලා බලුවොත් පෙනේ කියලා ඔයාලට ප්‍රින්සිපල් සහ ටීචර්ස්ලා කියයි මැඩම්ලා. හරිද? මම මේක අද ටයිම් තිබ්බොත් අපි ඒක ඩිස්කස් කරනවා. නැත්නම් ලබන සතියේට අපි ඒක යනවා. හරිද? දැන් ලබන සතියේ අපි ඔයක තමයි කරන්න යන්නේ. කොස් ටේබල් එකක් කියලා තියෙනවා. හොඳේ. හැමෝගෙම පොත්වල තියෙනවා. පේන්න තියෙන්නේ උඩින් සයින් ටේබල් එකයි නැචරල් සයින් කියලා තියෙනවා. නැචරල් කියලා කියන්නේ මොකද තවත් ඒවා තියෙනවා නැචරල් නොවන දේවල්. මේ නැචරල් සයින් තියෙනවා, නැචරල් ටැන්ජන්ට්ස් තියෙනවා, නැචරල් කොසයින් නැහැ. තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න නැචරල් සයින් කියන ටේබල් එකේ යට පොඩ්ඩක් බලන්න. යට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකම ටේබල් එක මේ දෙකටම යූස් කරන්න පුළුවන්. සයින් ටේබල් එක කියලා කියන්නේ උඩින් ඉඳලා යටින් බලනවනම්. කොස් ටේබල් එක කියලා අමුතුම ටේබල් එකක් නෑ. අර ටේබල් එකම තමයි. ඒක බලන්නේ යටින් ඉඳලා උඩට. එතකොට දැන් මේ දෙන්නම එකම ටේබල් එක ෂෙයා කරගෙන ඉන්නේ. ටෑන් කියන්නේ වෙන චරිතයක්. එයා හරියන් වෙන සීන් එක. එයා වෙනම යන්නේ. හරි වෙනම කියන්නේ එයා වෙන ටේබල් එකක් තියෙනවා. හරි මේ පැති ඉවරද? ඕකේද? ඇයි මම කොටද කියලා. ඔව් කොටයි. හරි. කොස් තියෙනවනේ යට තියෙනවා. ඔව් තියෙනවා. සර් right නියමයි. thank you සමන් thank you. හරි. දැන් ඉවරද කට්ටිය? කො මේ ටික ඉවරද? බබාලා ඉවරද බබාලා? sin theta cos theta tan theta ඉවරද? ඉවරයි නම් මට පොඩි දෙයක් තියෙනවා තව කියලා දෙන්න. ඒ තමයි sin cos tan කියන මේ තුන දිහා බැලුවම මට පේනවා sin සහ cos දෙන්නගේම රේෂියෝ එක ලියද්දී h අකුර තියෙනවා. h අකුර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හයිපෝටනස් තියෙනවා. මේ h අකුර කියන්නේ දිග වැඩිම ලොක්කා දැවැන්තයා ප්‍රබලයා ඩයල් එක මේ ඉන්නවා. එයා ඉන්නවා. හැබැයි tan කියලා කියන්නේ මම කිව්වා ටිකක් out of the box අමුතු සීන් එකක් තියෙන්නේ. එයාගේ h අකුරක් නැහැ. ලොක්කට තැනක් නැහැ. මේ ලොක්කා ඉන්නෝ මේ දෙකේම sin cos. හැබැයි මතක තියාගන්න මම මේ කියන්නේ යන්නේ වැදගත්ම දෙයක්. sin cos tan අතරින් hypotenuse එක නැත්නම් h එක නැති එකම trigonometry ratio එක තමයි tan theta. මම අහුවොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවද sin cos tan අඳුර ගන්න right? ඒ කියන්නේ sin ද cos ද tan ද මේ ගානට මම යූස් කරන්න කියලා ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් මම මෙහෙම අහුවොත් opposite side hypotenuse මේ OH දීලා තිබ්බොත් ඔයාලා යූස් කරන්නේ මොන රේෂියෝ එකද? OH දන්නවනේ මොන theta ද යූස් කරන්නේ? sin AH තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ ඔයාලට triangle එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ A දන්නවා, H දන්නවා. theta හොයන්න තියෙන්නේ. theta හොයන්න කලින් අපි මොකද්ද වෙන්නේ? cos theta. හොඳේ? හරි, sorry. කියුණානේ. හරි, cos theta sin theta tan theta. දැන් මෙතනදී AH දන්නවනම් අපි cos theta use කරනවා. OA දන්නවනම් ඒ කියන්නේ H අකුරක් ගෑවිලා නැත්තම් අන්න කවදාවත් අමතක කරන්න එපා.
trigonometry ratio එකක h අකුරක් නැති එකම අවස්ථාව තමයි tan. වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි h අකුරු ඉන්නව මේ දෙකේම. sin cos දෙකේම h ඉන්නවා. tan වල නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න tan කියලා කියන්නේ sin cos වගේ නෙවෙයි hypotenuse එකට පයින් ගහලා ගණන් ගත්තේවත් නැහැ. tan කියලා ගැහුවා. tan කියන කෙනාට එහෙම හැකියාවක් තියෙනවා. right බලන්න. sin theta opposite side within BC. So you have to write like BC. BC divided by hypotenuse AB. So this is the answer for sin theta, right? So you are not required to write these things again and again. It is very essential to write this one and this one, this one and this one, this one and this one, right? You don't want to write this one after that because you want to write, so if you want to write this one, you want to use this one anyway, but it doesn't mean that you want to write. ඔයාලා මේ sin theta equation එක ලියනකොට මෙන්න මෙහෙමයි ලියන්නේ. ඒතකොට මෙහෙම දෙන්න කවුද මේ දෙන්න කියලා තෝරගද්දි අපි හිතෙන් කරන වැඩේ තමයි මේ මම ඔයාලට ලියලා තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ගාන නිසා. O divide by h. දැන් බලන්නකෝ දෙවෙනි එක cos theta A divide by h. ඒක අපි ඔළුවේ තියාගෙන. ඒක ලියන්නේ ඒ විදිහට කවුද හැසිරෙන්නේ මේ වෙලාවේ? AC divide by h වෙනකොට ඉන්නේ AB. Likewise, right? Tan theta කියලා කියන්නේ opposite side divided by adjacent side. So that is the theory. That is the thing you need to know. Actually, these are the things you need to remember. Depending on the triangle, these values are changed. But you want to remember this one. I mean, this one. The tan theta is O divided by A. That means BC divided by AC. Okay, now these are the things. Is it clear up to now? මේ දක්වා කොටස තේරුණාද? මේ තමයි මූලිකම දේ. මෙතනින් එහාට මේක යූස් කරන්න විතරයි දැන් ලේසි ඔයාලට අතර. හරි. කොහොමද මේක හරියට තේරුණාද වැඩි? සෙද්ද? I will zoom out. හරි yes okay. දැන් මේ ටික ලියා ගන්නකො වැරදි නම් හදා ගන්න කොටක් දාලා. දැන් මොකද්ද මට ඊළඟට තියෙන්නේ? okay. දැන් මේක ලියා ගන්නකො. ලියාගත්තේ නැත්නම් හැමෝම ලියා ගන්න. හරි. ලියලිවා ඉවරයි. හරි දැන් බලා ගන්නකො. මම යනවා ඊළඟ පිටුවට. හැබැයි ඊළඟ පිටුවට යන්න කලින් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මේ trigonometry ratios වල practical applications ටිකක්. මෙහෙම. දැන් මම triangle එකක් අඳිනවා මෙහෙම. Right angle triangle. I will draw the right angle triangle here like this. Now I will take this one as ABC. Now I am taking this, so this is 90 degrees. So we can use trigonometry ratios for this triangle. I am taking this angle as 30 degree. Here in front of the height, in front of the 30 degree, I have opposite side. So this is what we call opposite side, no? That is AC. Now here, this is 30 centimeter. Example, right? So let's take this distance as x. Now I want to find the value for x. So which trigonometry ratios I am using here? Please, someone can suggest sin, cos or tan. So I want to write a relationship about this triangle with the help of 30, maybe x, maybe 30 centimeter again. Tan. How do you get this one as a tan? So you can use sin as well, cos as well, no? No, right?
So if you want to use this sin 30, so ඔයා බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා sin 30 ලියන්න බලන්න ලියන්න. Sin 30 ලියුවොත්, so you know what happened once you write sin 30. So sin 30 mean sin no opposite side distance divided by hypotenuse. Since you don't know about the hypotenuse, so you cannot write the equation for this one. Then what about cos theta, cos 30 then? So this is also same. Though x is also unknown, so sin 30 is equal adjacent x, and that is the one that is the one we want to find. මේක තමයි අපිට හොයන්න ඕන. Divided by hypotenuse. Hypotenuse දීලත් නැහැ. අපිට වැඩකුත් නැහැ. එයාලට වැඩකුත් නැහැ. දීලා නැහැනේ. ඒක අපිට මෙයා ලියන්න පුළුවන්. ඔච්චර ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහාට දැන් ලියලා අපිට මොකක්වත් හොයන්න බෑ. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙතන තියෙන data වලින් hypotenuse එක දීලා නැහැ. අපිට එයා use කරන්න බෑ. දන්නේ නැහනේ. එතකොට මේක මේ θට ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනා opposite එයා දන්නවා. adjacent එයා තමයි හොයන්න ඕන. එහෙනම් මේ දෙන්නම use කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. මොකක්ද ratio එක tan. ඔන්න බලන්න මේකට මම ලියන්නේ tan කියලා. Tan 30 degree is equal, right, opposite side distance 30 centimeter divided by x. Now in order to find the x, you can take this one as x here and 30, so you can get this one as divided by tan 30 term, right? Okay, so this is the answer for x. This is the answer for x. Please write this one as example number 1. This is example number 1. So you have a triangle, so you have answer for the x. 30 degree, you know, 30 you know, right? You know the 30, and you know tan. ඔයාලා දන්නවා 30 කියන්නේ මොකද්ද? 30 කියන්නේ 30. Tan 30. So up to now you don't know the value for tan 30, right? Up to now you don't know, but you know, as I mentioned before previously, there is a table called tan table. So by using this tan table you can find tan 30 very easily. Therefore, you don't want to consider much about this tan 30 now, because this is the thing we need to learn in next week. Now, after that, we will go to the second one. So once you finish, please let me know, right? So I will go down. And here, I'm doing 2 examples same time. This one, like this. So you have a triangle here. Let's take this one as 90 degree, and this is 45, and this is 20 centimeter, and this is x, let's take, and this is okay. Now I want to find the value of x. Which trigonometry ratio I am using, sine or cos or tan? Example number 2. And if you can write an expression to combine 40 degree, 20 centimeter and x, so you can write. මේ තුන් දෙනාම සම්බන්ධ වෙන විදිහට expression එකක් ලියන්න, relationship එකක් ලියන්න. මේ තුන් දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මොකද්ද පාවිච්චි කරන ratio එක? sin ද cos ද tan ද? cos කියන්නේ කන cos නෙවෙයි ඈ. ඒවත් නෙවෙයි, ඒවත් cos තමයි. තියෙනවා නම් හොඳයි. නමුත් ඉතින් අපි ගාවට කන cos නැති වුණාට අපි ගා ඉන්නවා ත්‍රිකෝණමිතිය, trigonometry වල cos ඉන්නවා ඕන වෙලාවක උදව්වට. හරිද? දැන් යාව ඕන use කරන්න පුළුවන්. sin use කරන්න පුළුවන්, tan use කරන්න පුළුවන්. sin කියලා දාලා තියෙනවා. ඇත්තද? cos කියලා දාලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද? With respect to 45, how do you introduce this one? How do you introduce? This is with respect to 45. This should be opposite side. This should be O. And this is exactly H. Even though we don't want to write these things,
So you must be able to see this is opposite side, this is a hypotenuse. Now O divided by H mean O divided by, so you have to refer the whatever things I already give you. අරක මම use ඔයාලා use කරන්න ඕන. අර මම දුන්න පොඩි කොටුවක් ගහලා sin cos tan වල definitions තුන. ඒ ටික මතක තියන්න. O divided by H means sin. Right, okay. Now you can use sin table. Sin 45 is equal opposite side say 20 divided by hypotenuse x. So in order to find the x, so you can take this one as x here and 20 divided by sin 45. Okay, very easy. Now what we are going to do, we can find the x hypotenuse, this distance, using this relationship. So you know 20 is actually the constant number. Sin 45, you can use sin table. So there's a table called sin, I will later introduce. So you can substitute the value which is taken from this table here and divide, and you will end up with the answer for x. Now by using these two triangles, so what you can do, මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි trigonometry use කරන්නේ මෙහෙම ලිව්වේ. trigonometry use කරලා මෙහෙම ලිව්වේ. trigonometry use කරලා මෙහෙම ලිව්වට පස්සේ අපිට මොනවද හොයන්න පුළුවන්? මොනවද අපිට මේක හොයන්න පුළුවන්? මේකෙන් අපිට හොයන්න පුළුවන් වුණා right angle triangle එක x හොයන්න පුළුවන් වුණා. මේ වගේ distance එක horizontal එක. දැන් මේ trigonometry relationship එක use කරලා අපිට x හොයන්න පුළුවන් වුණා. කවුද x කියන්නේ? මේ trigonometry මේ right angle triangle එකේ incline distance එකක් අපිට හොයන්න පුළුවන් වුණා. Not only that, so we go to the third one, right? Another one, another like this. So let's take this one. My God, this one has 60, and this one has x, and here 12 centimeter. Now in order to find the relationship between 12 centimeter, 60 degree and the x, can someone suggest a triangle, the relation, the trigonometry ratio, sin, cos, tan here? No, here, wait. So if you want to find, so wait. So you are taking this angle like 60 and here x. Okay, now. So which trigonometry ratio? I changed the diagram, right? Okay. So which trigonometry ratio I'm using? So with respect to theta, no, the theta here 60. So this is opposite side, but we don't know opposite side, so we neglect this side. So what is the side here? This is the adjacent side, and this one hypotenuse. Adjacent and hypotenuse. Adjacent AH. Which trigonometry ratio which combine the A and H? It is cos. Yes. Cos 60. Cos hatter. Not the cos hatter. This is cos hatter. Cos 60. Cos 60 is equal adjacent side x, the divide by the 12 hypotenuse. To find the x value, so you can multiply this one both, right? 12 into cos 60. So you will end up with the answer for x here. Clear? The x is equal 12 into cos 60. 12 into cos 60. So 12 is the known value. This is known, very known value, 12. So cos 60 is still unknown, but once I introduce the table, cos table, there is a table called cos. So with that table, you can easily obtain the cos 60. Okay, once you know, you can substitute here and multiply with this one, and finally you will end up with the answer for x. So I will zoom out, right, for a moment. So because I want to see these three triangles simultaneously. මට මේ තුනම එක දිහා එකවර බලන්න ඕන. So can you see all these triangles are right angle triangles? No, as I mentioned before, we cannot use trigonometry ratios for any other triangles other than the right angles. Right angles only, right? Now you can see all these triangles are right angle. Then
from the first example, we can find the x. I mean the horizontal distance of the right triangle. And the second one, the incline. ඇල වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් හොයන්න පුළුවන් වුණා. Here, vertical height. ඒ කියන්නේ අපිට triangle එකක් ගත්තට පස්සේ අපිට දීලා තියෙන data වෙනස් වෙනකොට ඒක අපි අතේ නෙවෙයි control එකේ තියෙන එක ගානේ දෙනකොට කොහොම හරි අපිට horizontal vertical incline මේ තුනම ඒ කියන්නේ right angle triangle එකේ sides තුනම අපිට හොයන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. හොයන්න පුළුවන්. එතකොට අර මම කිව්ව practical example එකක් real time practical example එකක් right angle triangle එකකට දාගත්තට පස්සේ distances හොයන්න අපිට දුක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. sin cos tan දාපු ගමන් එක්ක sin එක්ක cos එක්ක tan දාපු ගමන් අපට අවශ්‍ය කෙනත් එක්ක relationship එකක් build කරා මේ විදිහට එක්ක මේ විදිහට අපි simplify කරලා ඒ අදාළ කෙනා හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් practical එකක් කොහොමද මේකට convert කරන්න කියන එක මම ඉස්සරහට කියලා ඒකේ ඇති දෙයක් නැහැ. convert කරාට පස්සේ මේ වගේ එකක් මතුවෙන්නේ. මේක තමයි point එක දෙන්නේ. මේක දිහා බලලා අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන trigonometry ratio එක හරියට pick කරගන්න. sin නම් sin, cos නම් cos, tan නම් tan හරියට pick තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. තෝරගත්තට පස්සෙත් අවුලක් නැහැ. එකම දේ තමයි right angle triangle එකේ දීලා තියෙන data දිහා බලලා අපිට තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. So the which trigonometry ratio we must used. So after that you can do the calculation. දැන් අපිට මේ example තුනෙන් තේරුණා right angle triangle එකක ඕනම distance එකක් අපිට හොයන්න පුළුවන් කියලා. හරි. තව යනවා. තව ඉස්සරහට the fourth one, right? Another example here. Example number 4. Now you have a triangle like this. You have a triangle like this, 90 degree, that is right angle triangle. Now I want to find this angle theta. Here, this is 5 centimeter, and this is 13 centimeter. Let's take, right? Now, I want to find the theta here now. So, which trigonometry ratios I am using to combine the theta, 5 and the 13? Sin or cos or tan? Because theta in front of this one, this is opposite, and this is hypotenuse. Opposite, hypotenuse. O, H, O, H, O, H. Look at the thing I already gave you, sin or cos or tan. This is opposite divide by hypotenuse. That should be sin theta, right? Sin theta divide by the 5 divide by 13. Now, so can you calculate theta now? No, we want to calculate theta, but here you have theta. Yeah, that's okay. So anyway, you can divide this one by this one, this one by this one. You can divide. ඔයාට මේකෙන් බෙදලා decimal places වලට answer එක ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. එක පහ ලේසි දෙයක් ඔයාලට පුංචි කාලේ කළා. දැන් මේ අහන්නකෝ. දැන් point එක තියෙන්නේ theta නෙමෙයි හොයන්න ඕන, theta තමයි හොයන්න ඕන. ඉන්නේ sin theta. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ අර මම කලින් කියපු උදාහරණයක් ගත්තොත් theta කියන්නේ මම කියලා. theta කියන්නේ මම කියලා. මම තමයි හොයන්න ඕනේ දැන්. හැබැයි මම මේ වෙලාවේ ඉන්නේ කවුරු විදියටද? sin theta විදියට. ඒ කියන්නේ නිල් පාට ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳගෙන මම හැංගිලා ඉන්නේ මෙහෙම. දැන් ඔයාලට මගේ ටී-ෂර්ට් එක මේ ෂර්ට් එක ගලවලා දාලා මේ theta හොයාගන්න. මේ theta හොයාගන්න තමයි ඕන. එතකොට ඔයාලා දන්නවා දැන් මම මෙහෙම ඉන්නකොට මගේ ශරීරය දිහා බලන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ ෂර්ට් එක ගලවලා අයින් කරන්න ඕන. සරලයිනේ. දැන් මෙතනදී θ කියන්නේ මම මේ වෙලාවේ මම ඇඳගෙන ඉන්නේ sin කියන ඇඳුම sin. ඒතර මාව බලන්න ඕන නම් ඔයාලා මගේ sin ව ගලවලා දාන්න.
මේ සයින්ව ගලවලා දානවා. හරි. ගලවලා දානවා කියලා ඔයාලගේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ බූදලේ නෙවෙයි මේක එහෙම අයින් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම අයින් කරන්න බෑ. අම්මලා තාත්තලාගේ නෙවෙයි. අම්මද හොයාගත්තේ සයින්. තාත්තද? නෑ. හරි. සයින් නෑ. හරි. සයින් හොයාගත්තේ අම්මයි තාත්තයි නොවන නිසා ඔයාලට මේක මෙන්න මෙහෙම හරි අපූර්වට ඕන් ඔහොම මකන්න බෑ. හරි. එහෙම මකන්න බෑ. සමහරවල් එහෙම කපලා දානවා. අපේ මොකද්ද අප්පා? සයින් මොකද? ඈ? සයින් මොකද නැති මොකද? එහෙම බෑ. හොඳේ. සයින්ව ගලවලා දානවා කියලා එහෙම බෑ. මෙයාව එහාට අරන් යන්න පුළුවන්. මේ සයින්ව එහාට අරන් යන්න පුළුවන්. සින් වේ සයින්. සයින් එහාට යනකොට නිකන් යන්නේ. තෑග්ගක් අරන් යන්නේ. මොකද්ද තෑග්ග? දැන් සයින් එහා පැත්තට යනකොට වෙන්නේ සයින්ගේ ඉර උඩ සයින්ට උඩින් එකක් නගිනවා. ඍණ එකක්. sin -1. We will call this as sin inverse. Inverse mean the opposite mean of the sign. අපි අනිත් පැත්ත තමයි කරන්නේ. දැන් sin මෙහි ඉන්නකොට sin විදිහට හිටියේ. එහා එහාට යනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට හැරෙනවා. දැන් මම මගේ ෂර්ට් එක ගැලවුවොත් අනිත් පැත්තට නේද මම ගලවන්නේ. එහෙම අනිත් හොඳ පැත්තට ගලවන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගලවුවොත් මෙහෙම කරලා අතට ගත්තොත් මගේ ෂර්ට් එක තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත. එතකොට දැන් මෙතනදී සයින්ව එහා පැත්තට යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ අනිත් පැත්ත හැරෙන්න ඕනේ. එතකොට සයින්ව මොන විදිහට යන්නේ? sin inverse. Inverse කියන්නේ මෙන්න මේව. අර ඔයාලට මතකද logarithm lesson එකේ අපි ඉගෙන ගත්ත log term එකක් එහාට යනකොට anti log වෙනවා කියලා. ආන් ඒ වගේ තමයි. sin හිටියොත් sin inverse වෙනවා. දැන් cos හිටියොත් cos inverse වෙනවා. tan හිටියොත් tan inverse විදිහට තමයි හිට යන්නේ. හරි. මේ term එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හොඳේ. right. ඔහම ලියනවා. දැන් ආන්සර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කො ආන්සර් එක නෑනේ. ඇවිල්ලා ඉන්නේ තීටා. තීටා ඉන්නේ ලස්සනට. මාව ඉන්නවද ෂර්ට් නැතු මෙහෙම ඉන්නවද? ලැජ්ජාවයි. දැන් මේ තීටා. තීටා කියන එක නෑ එහා පැත්ත කොහමද? මොකක්ද තේරෙන්නේ නෑනේ. ඔව් sin inverse 5 divided by 13. ඒක තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. දැන් මේ 5 divided by 13 තේරෙන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. ඒක බෙදන්න පුළුවන් නේ. පහ පුළුවන් නේ. 13 වලින් divide කරන්න. decimal places එයි. බෙදන්න වෙනවා මේක බෙදන්න වෙනවා. නැතුව බෑ. බෙදන්න ඉතින් මෙහෙම බෙදන්න. 5 divided by 13. 0 here put decimal places like this. Here 5 50 like 4 not actually 4, it should be 3. Likewise you can 39 11 0 blah 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 blah, so you can find now. So you must be able to simplify like this. But even though you know the thing inside the bracket, how do you calculate the sin inverse that value? Let's make a 0.3 කියලා divide කරලා පස්සේ ඒක මෙතන ඉන්නේ කවුද? sin inverse 0.3. කොහොමද ඒක හොයන්නේ? ඒක හොයන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලට තියෙනවා sin කියලා ටේබල් එකක්. මම කලින් කිව්වා වගේ. ඒ sin ටේබල් එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ දෙකක් තියෙනවා. එක වැඩක් තමයි මම ඒක ලබන සති තමයි කියලා දෙන්නේ. අද ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනවා විතරයි. sin ටේබල් එකෙන් කරන වැඩ දෙකයි. cos ටේබල් එකෙන් කරන වැඩත් දෙකයි. tan ටේබල් එකෙන් කරන වැඩ දෙකයි. මේ ඔක්කොම සමානයි නේ. නිසා මම sin එකෙන් එක්සැම්පල් එකක් ගන්නම් ඈ. sin ටේබල් එක ගත්තොත් කරන වැඩ දෙකයිනේ. පළවෙනි වැඩේ තමයි sin 45. එයාට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ sin වලින් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්නේ කවුද? angle එකක් නේ. sin මොකක් හරි angle එකකට value එක හොයාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ angle එකකට හිමි value එක හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන cos නම් cos 45 cos table එකකින් හොයන්න පුළුවන්. tan 45 නම් tan 45 angle එක tan table එකකින් හොයන්න පුළුවන්. ඔය තමයි පළවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක. මේ බලන්න sin angle එකක් ඈ. angle එක. හැබැයි දැන් අපිට ඉන්නේ sin තමයි sin table එක තමයි. හැබැයි sin මොකක් හරි කෝණයක් නෙවෙයි හොයන්න තියෙන්නේ. sin inverse මොකක් හරි value එක. ඒ කියන්නේ ඕකට මම කියනවා අර අවුරුදු උත්සව කාලේ තියෙන්නේ සංගුණ අවුත්තා හොයන තරගයක්. කියන්නේ සංගුණ අවුත්තා කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එකට එකතු වෙන මහා ජන කඳෙන් මොන කඳෙන්? ජන කඳෙන් මිනිස්සු අතරින් හොයන්න කියනවා
සුවිශේෂී ලක්ෂණ තියෙන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා එයාව හොයන්න කියලා. එයා හෙව්වොත් මුදල් තෑගි සැරසිලි තෑගි ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ඕක තමයි සැඟවුණු අමුත්තා හොයන එකයි. එහෙම කියන්නේ මෙහෙමයි. අද දවසේ මේ බක්මහා උළෙල සමරන මොහොතේ ඔබට සැඟවුණු අමුත්තා සෙවීමේ තරගයකට ඉදිරිපත් වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මෙවර සැඟවුණු අමුත්තා තරගය සඳහා ඔබට ඉතාමත්ම සමීප පුද්ගලයෙක් තමයි අපි මේ අවස්ථාවේ අද දවසේ අපි තෝරගෙන තිබෙන්නේ සැඟවුණු අමුත්තා තරගය සඳහා. ඔහු තරමක් දුරට තලෙළු ස්වභාවයක් තමයි පෙන්වන්නේ. නිතරම හිනහ මුසු ස්වරූපයෙන් සිටින ඔහු මේ වෙන විට තරමක් දුරට සිනාමුසු මුහුණෙන් ඉන්න බවක් මට පෙනී යනවා. ඉතින් ඔබට පුළා මේ ක්‍රීඩාංගණේ පුරා ඇවිද ගොස් ඔබගේ දිනෙත් කරා පිවිසෙන රූප අතරින් මේ කියන ලක්ෂණ අතරින් ගැළපෙනම කෙනා ළඟට ගිහින් ඔබද සැඟවුණු අමුත්තා කියලා අහන්න. නමුත් ඔබට අවසර නැහැ. පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් නම් ඔබ පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් නම් ඔබ දෙමෝපියන්ට කොලේ වහලා අයියේ ඔයාද සැඟුණ මුත්තා ඔයා නෙවෙයිද එහෙනම් කවුද ඔයා මම ඔයාගේ ජීවිතයට ආපු අමුතු අමුත්තා මේ මගේ ෆෝන් නම්බර් එක මේ ගන්න හරිද එහෙම පාසල් ජීවිතේ වෙනත්ම පැත්තකට යන්න සැඟුණ මුත්තා කියන තරංගය භාවිතා නොකරන ලෙස කාරුණිකව අවධාරණය කරන අතර මම දැන් කියන්නම් සැඟුණ මුත්තාගේ විශේෂ ලක්ෂණ ඔහු තරමක් සිනාමුසු ස්වරූපෙන් හිටියට ඔහුට සමහර වෙලාවට ටිකක් අවුවේ ඉන්නකොට ටිකක් මල පනින්න පුළුවන්. එතකොට කට ටිකක් අනිත් පැත්තේ හැරෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඒක හිම්ම තමයි. ඔහු නිල් පාට තොප්පියක් දාන් ඉන්නේ. සමහරලාට නිල් පාට තොප්පිය අතට ගන්නවා. ඊට පස්සේ තවත් ලක්ෂණයක් තමයි ඔහුගේ ඇවිදිනකොට කකුල් දෙකම හෙලවෙනවා. ඇවිදින් නැති වෙලාවටත් කකුල් දෙකම හෙලවෙනවා. ඒක තමයි විශේෂ ලක්ෂණයක්. තියෙන. ඒකෙන් ඔයාලට ගොඩාක් විදිහට ඒව තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඒ සැඟවුණු අමුත්තා මේ විසින් පවා සැඟවුණු අමුත්තා හොයන විදියට හැසිරෙන අවස්ථාවක් පේනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න මේ ආකාරයට සැඟවුණු අමුත්තා මමත් ගිහිල්ලා දැන් සමහර අය මාව සැක හිතනවානේ මේ ලක්ෂණ මට තියෙන නිසා මම සැඟවුණු අමුත්තා කියලා. එතකොට සැඟවුණු අමුත්තාට තරංගයට හිමි මුදල් ත්‍යාගය ඔක්කොටම එකපාරට ගියාම වැඩක් නැහැනේ. නේද? ඉතින් ඒක නිසා මේ තරංගේ තියෙන සල්ලි හම්බ කරන්න. එතකොට ඒ සංවිධායක මණ්ඩලයට සල්ලි හම්බ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට සැඟවුණු අමුත්තා ඉක්මනටම හොයාගත්තොත් වැඩක් නැහැ. ගොඩක් සල්ලි හොයන්න බෑනේ. හවස් වෙනකන් ඉන්න ඕන. සැඟවුණු අමුත්තා කුතුහලෙන්. එතකොට සැඟවුණු අමුත්තා මොකද කරන්නේ? ටික වෙලාවක් බලනවා. එයත් එක එක පුද්ගලෙන් ඔයා නේද සැඟවුණු අමුත්තා. එතකොට එයා අහනවා අනිත් පැත්තට ඔයාද සැඟවුණු අමුත්තා. අන්න ඒ වගේ පොඩි දෙපිට කාට්ටු ගේම් එකක් ගහන අවස්ථාවද නැතුවා නොවේ. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන මේ තරගයට සහභාගී වෙලා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මුදල් ත්‍යාග ලබාගත් ගිය වසරේ බොහෝ දෙනෙක් සිටිය නිසා ඔබටත් ආරාධනා කරනවා මේ සැඟවුණු අමුත්තා හොයාගන්න. එතකොට මේ ජන කඳ මේ ජන ගංගාව අද දවසේ මේ අහවල් ග්‍රවුන්ඩ් එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ බක්මහා උළෙලේ සිරි අසිරිය විඳින්න. ඉතින් ඔබටත් මේ බක්මහා උළෙලේ සිරි අසිරිය විඳින මොහොතේ අපි ආරාධනා කරනවා බක්මහා උළෙලේ සැඟවුණු අමුත්තා තරගයටත් සහභාගී වෙලා අපටත් රුපියල් 40කින් ආධාර කරන්න කියලා. නැතත් කමක් නැහැ. පැපොල් යට ගැනීමේ තරගයක් තියෙනවා. ඒකටත් කීයක් හරි දාලා යන්න. එහෙමත් බැරි නම් පින් කැටයකුත් තියෙනවා. ඒකටත් කීයක් හරි දාලා යන්න. කිසිම අහිතක් හිතන්නේ නැහැ. හොඳද? ඉතින් එහෙමත් බැරි නම් අද හවසට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය තරු පිරිවරා අද දවසේ සංගීත කණ්ඩායමක් පැමිණෙනවා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක සිසාරා ඔබ කුල්මත් කරන්න. ඉතින් ඔබගේ අපගේ ආරාධනාව ඔබ කෙරෙහි මේ විදිහට යොමු කරන්නේ එතනත් රුපියල් 350ක් අපට ලැබෙන නිසා බව සතුටින් මතක් කරන්න කැමැති. ඕනනම් අරක්කු කාලක් සාක්කුවල දාගෙන ආවත් වරදක් නැහැ. හොඳට නටන්න පුළුවන්. අද දවසේ සංගීත කණ්ඩායමට මේ වෙද්දිත් බෆල් මග සවුන්ඩ්ස් මග එන ගමන් තමයි තියෙන ලොකු වාහනයක තමයි එන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි කෙටි වෙලාවකට පාලක මැදිරියට යනවා පාස්මී ආයතනයේ මහනුවරදී සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කේවි සර් මේ අවස්ථාවේදී සජීවීව ප්‍රාතිහාර්ය සම්මන්ත්‍රණයේ ඉතිරි කොටස මේ විදිහට කන්ටිනියු කරන්න. හොඳයි. බොහොමත් ස්තුතියි අද දවසේ සජීවී විකාශය නැවතත් මහනුවර ශාඛාවට ලබා දුන්නට මෙතනින් පසුව ත්‍රිකෝණමිතිය අපේ ත්‍රිගොනොමෙට්‍රි ලෙසන් එක මේ විදිහට කන්ටිනියු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. right okay now so after the short break, we are continuing the lesson trigonometry here. So you can see the theta is here. Theta is equal sin inverse 5 divided by 30. So this is
equal. So I mean, this term can be taken with the help of the tan, the tan, right? The sine table. Okay, all right. මොකක්ද අප්පා ඒ උනේ ඈ මොකද මේ chat එක ඉවරලා තියෙන ඊට පස්සේ ඈ හරි okay now එහෙම තමයි ඈ තමයි දැන් පාලක මැදිරියට ගිහිල්ලා එනකොට පොඩ්ඩක් ඉතින් වෙනස් වෙනවා සයින් වලට පොඩ්ඩක් tan මාරු වෙනවා channel මාරු වුණා. channel මාරු වෙනවා පොඩ්ඩක් අර frequency එක පොඩ්ඩක් මාරු වෙලා හරි පොඩ්ඩක් අර එනකොට පොඩ්ඩක් ඔය දැන් කොළඹ ඉඳලානේ මේක එන්න ඕනේ මොකද පිදුරු තලාගල ඉඳලා එන්න ඕනේ ඒතර කන්දක් එද්දී දැන් පිදුරු තලාගලෙන් නංගිලා මල්ලිලා දැන් මේ ටවර් තියෙන්නේ නේද ඔයාලා දන්නවා කමියුනිකේෂන් ටවර්ස් ඔක්කොම තියෙන්නේ ලංකාවේ ලොකුම කන්ද මවුන්ටන් එක මොකද්ද පිදුරු තලාගල ඉඳලා දැන් මහනුවරත් කියන්නේ සාමාන්‍ය කන්දක්නේ ඒතර මේ අතරමැද චූටි ගැට තියෙනවා මොන ගැටද මේ නිකන් ගැට නෙවෙයි කඳු ගැට තියෙන්නේ නේද කඳු ගැටක් තියෙනවා සමහර ලාවට එක එක වෙන ඒවා තියෙන්න පුළුවන් සමහරට අදාළ නැහැනේ මෙහෙම ගැටි තමයි එන්නේ සමහර එහෙමත් වෙනවා මෙහෙමත් වෙනවා එතකොට ෆ්‍රීකවන්සි එක චුට්ටක් චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන් හරිද ඔයාලා ෆ්‍රීකවන්සි සම්බන්ධව දන්නව නේද v සමානයි v is equal f lambda so you can see the wavelength so this is wavelength so length is and you can multiply with the frequency and you can find the velocity of the wave. So this is what we learn from the grade 11 science. So you can learn those things not from me, any other science teachers, right? මගෙන් අහන්න එපා ඔය. ටයිම් එකක් නෑ මට. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සයන්ස් කරන්න ටයිම් එකක් නෑ. ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මට ඒවන්න මම උත්තරයක් දෙන්නම්. ටයිම් එකක් නැහැ ළමයි. ටයිම් එකක් නෑ. දැන් ඉතින් අහන්න එපා සයන්ස් ක්ලාස් කරන්න නැද්ද කියලා. සයන්ස් ක්ලාස් කරනවා සිංහල මීඩියම් අයට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අයට ප්‍රශ්න තිබොත් මට එවන්න right okay now දැන් අදට ඇතිද 10 වෙලාව so the now time is 10 so we have conducted this seminar 1.5 hour so ඇතිද මදිද තව ටිකක් කරමුකෝ ඕනි නම් ඕනි කියන්නේ මෙහෙමයි මට ඉතින් ඕන තමයි ඒත් right මේ මෙච්චර ලස්සනට අපු දැන් තව චූටි දෙයක් තියෙනවා කියලා එන්න දැන් මේ සමරි එක සමරි ඇස් සමරි මේ බලන්නකෝ බලන්න නංගිලා මල්ලිලා දැන් පොඩි කේස් එකක් මෙතන යනවා මේ අහන්න මේ අහන්නකෝ දැන් මේ ට්‍රයැන්ගල් එකෙන් x හොයන්න දුන්නට ඔයාලා ඇත්තටම x හෙව්වද no හෙව්වේ නෑ මෙතනදී x හොයන්න දුන්නට x ඇත්තටම හෙව්වද no මෙතනදී ඇත්තටම x හොයන්න දුන්නට හෙව්වද no මෙතනදී ඇත්තටම t හොයන්න දුන්නට හෙව්වද no ඇයි ඒ හැමතැනම අපිට cos sin මොකක් හරි කතන්දරයක් තිබ්බා එතකොට දැන් අපි යමුකෝ පළවෙනි එකට then you can see here tan 30 unknown term right unknown term but here sin 45 it's unknown term but you can use now this table right I have listed the table this is the table you can use then මේ table එක use කරලා අර ඔක්කොම values ටික හොයන්න පුළුවන් මේ බලන්න මේ table එක කොහෙද තියෙන්නේ අපේ පොතේ මෙහෙම table එකක් ඔයාලගේ පොතේ තියෙනවා අච්චු පොතේ තියෙනවා හැබැයි මේ table එක කොහොමද හැදුවේ මේ අහන්නකෝ මෙතන මේ table එක හරිම simple නේද you can see there are limited number of numbers are there in this table how did you get this one so this is actually you can obtain from the last couple of page of your textbook that means sine table and the from the text cosine and the what is that other sine cosine tan right those are the table you can use to take any angle but here I have listed the most commonly used angle 30 degree and the 45 degree and 60 degree so it doesn't mean that these are the three angles we have no we have 1 degree 2 degree 3 degree 4 degree 15 degree 25 degree like blah 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 30 degree 45 degree and 60 degree
and 65 degree, 75 degree, 90 degree, 100 degree, 101, 120 degree. Likewise, there are so you know degrees. There are so those are all those angles are listed at the end of the table. So actually, if you go down, you can see this is the natural tangent. So this is the last page of my slide. So you can see these are the right for now. For now, I will let it introduce, right? So you can see 60 degree, 61 degree, 62 degree, 64 degree. Likewise, I can zoom in. 65, 66. So these are the degree column, degree. So there are not the so many. So you can go down, and you can go up to 89. Actually, 89, and you can. For now, I will take like 90 degree, 90 degree, up to 90 degree. You can use this table. You can use this table. Okay. Now these are the table, right? I mean මෙතන මේ table එකේ මට ඉඩමදි නිසා මම මේ table එක කොටස් වලට මේක කඩලා තියෙනවා. මේ table එකේ ඉතිරි කොටස මේ උඩ. ඒක ඉවරයි. ඒකේ චුට්ටෙන් ඉතිරි කොටස මේ උඩ. අර එහෙම තියෙනවා. මේ tables තියෙන පිටු දෙපැත්තක තියෙන වලගේ මේ බලන්න පුළුවන් වලගේ අච්චුපත දැන් ගත්තොත්. හැබැයි මේ හරිද? Okay, now you can use those large table. But here, since these three angles are most commonly used, we can use 30, 40, and 60. Now, if you want to calculate, if you want to find the sine 30, you can use this one, right? So, sine 30 and sine 45 is 1 divided by root 2. And sine 60, root 3 divided by 2. And sine 30, you can use this one. Sine 40, you can use this one. And sine 60, you can use this one. And what about sine 30? This is the sine 30 value, and this is the sine 45 value, and finally sine, sorry, not the sine, tan. We are referring tan 30, tan 45, tan 60. Those are the values. Okay, now you need to remember this one, right? I will introduce a method to remember this one. Actually, you need to remember this one as sine 30. Sine 30 is half. Very simple. Sine 30. Then sine 45 is 1 upon 1 over root 2. And here root 3 divided by 2. Root 3 over 2, that is sine 60. You have to remember this one, right? You must do this one. Sine 30 half. Sine 45 1 over root 2. Sine 60 root 3 over 2. These are the things you need to remember. After that, all the other values you can take by using like this method. Sine 30, this one, so sine 30 is exactly equal to the cos 60, isn't it? Cos 30 is equal to sine 60. This value comes here. And cos 55 is equal sine 55. And if you want to find the cos 60, and that is exactly equal to sine 30. Now, so this one comes here, this one is same as for here, and this one is here. So what is the sequence here? Sequence here is, I will write here. Now, if you want to find a sine, any number, for example, sine 30. So sine 30 is equal cosine which one? 60. So now you can see what happened, these two. That is, if you add these two together, that is 90 degree. Here, method angle like a method, yes, method angle, angle 90 degree. For example, here, if I take this one as sine 45, the what should be here? Cos 45. Now you can see if you add these two together, so that's 90 degrees. So that's why the cos 45 and sine 45 become same. Now the last one, for example, sine 60. If you want to find sine 60, it should be equal to cos 30. Why? If you add these together, so you have 90 degree. Now, likewise, you can do any. Now, the thing remember is
So if you add the angles together, angles only, it should be equal to 90 degree. So if since you know the sine values, so you can easily calculate or easily find the cos value as well without any uh, effect. So I will, okay, this application is crashed. Then I will reopen this one. Uh, yeah. So I will for a moment I want to switch off my video. Wait for a moment and I will then reopen this one. Okay, now so this is the thing, right? Okay. So now the thing is how we can remember this one. So if you know these three, so you can easily obtain these three as well. So if you want, you can remember this as well. ඔයාලට ඕන මේ තුනත් මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ නවය මතක තියාගන්න වෙනවා කොහොම හරි. හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ ඔක්කොම මතකයි නම් ගාන ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට අයි ටේබල් එක බල බල ඉන්න බලන්න කොහොමත් මේ ටේබල් එක එක්සෑම් එකේදී හම්බ වෙන්නේ part 2 paper එකට විතරයි ඈ. හොඳට මතක තියාගන්න. So you need to know that. So in the exam, so they will provide log table and sine table, tan table, cos table only for the part 2 papers only, right? On the first papers, you cannot use any kind of a table. At that moment, you must be able to use sine, cos, tan values without tables. That's why we need to remember this one. Otherwise, we don't want to remember this one because we can use the table, no? So these are the questions which can be visible at the exam as a first part question paper. So therefore, it's essential to remember this one. At least these three. So if you know these three, you can recall this one with the help of the technique I gave you. And the tan value, also you can use the method I'm introduced now. If it is not okay for you, so you can, anyway, you need to remember, right? Okay, this is the method. So this sine 30 divided by tan 30, you will end up with the answer for tan theta, tan value. So sine value divided by tan value. So sine value divided by cos value, you will end up with the answer for cos value. For example, if you want to find tan 30, this one. So okay, we don't know this one. We want to find this one. So anyway, sine 30 divided by cos 30. This one divided by this one. Now you can simply divide 2 and 1 divided by root 3. So this is exactly this one. This one divided by this one. Because you already know these two. With the help of this one, so you can end up with the answer for tan 30. Now here, so you can very easily calculate. You want to calculate tan 45. You can divide sine 45 by cos 45. Since these two are equal, so answer is 1. Very easy. Now, tan 60, so you want to find this one. Okay? And answer for this place. Now, you want to divide this sine 60 by cos 60. 2 will cancel out because this is the number at the bottom and here bottom. So, these are cancelled out. Root 3 divided by 1. That is root 3. So, that's how you generate this kind of a table without remembering all the things. You must, anyway, this one you need to remember. With the help of these three, you can get these 2, 3, and after that, you can obtain this one as well. So anyway, the next week, I will use these values to do the questions based on the sine, cos, and values. Okay, cos. Yes. Okay. ක්‍රොස් කරලා මතක තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි පරිස්සමෙන් පටලවා ගන්න බෑ. අර නෝලේ ඒක දාගන්න ඔළුවට ක්‍රොස් කරනවා කියලා මතක තියාගන්න පුළුවන්. මේක මෙහෙට ගේනවා, මේක මෙහෙට ගේනවා, මේක it's okay, but it's good to do the things without with the proper knowledge. Otherwise, exam is not easy for you. Maybe, right? Okay. Now, my assignment is for today is remember this one and I strongly recommend you to copy this table for your A4 sheet and paste it in your,
on your wall and try to remember all these things, try to recall all these things. And the next week we can use all these things, but without using the table. I mean, without using this table, we can do the calculation based on the memory you have about this sine, cos, tan angles. Okay. Now, the time is to wind up the Pratihari seminar series, which is conducted from the PASMI. And the next week, we can start uh, past papers questions based on the trigonometry. Actually, this is the introduction sessions for the trigonometry. And the next and the following weeks, there are 2 weeks more to complete the trigonometry. You need to remember this is kind of a very, very interesting and this is very essential subject lesson you to understand because 10 marks is allocated for your exam. Okay, then I'm going to wind up for today's class and we will meet on next Saturday at 8:30 p.m. using the YouTube and also the Zoom. And let me conclude the today's. And thank you very much for participation for today's class. And good night for you all. Bye, everyone. Thank you, sir. Good night. Okay, night.